होल एउटा साथीभाइलाई जम्मा गरौँ, नाचौँ न आधा घन्टा, 15 मिनट नाचौँ, त्यसपछि म तपाईँलाई सिम्पल मेडिटेसन सिकाउँछु। 15 मिनट नाचिसकेपछि तपाईँ 15 मिनट साइलेन्टली बस्नुहोस्, your mind will be relatively quiet and you will enjoy life and all the stresses will go on. It's very simple, but the problem is we buy very expensive television and we watch other people dancing. We don't want to dance. थ्याङ्क यू, भेरी ओरिजिनल आइडिया। साथी केही प्रश्न छ हेलो। साथीहरूको भने प्रश्न गर्नु, नत्र मेरो प्रश्न टन्न छ। सर एउटा क्वेसन सोध्न पाइन्छ है? सर नमस्ते सर, in yoga and meditation we talk everything detoxification, we have the protocol for that. Nowadays the radiations emerging from our utensils which we are mostly being exposed day by day in our life, and that is also being creating problem in our mental health also. And you have said that the every disease are rooted in mental, and that is becoming the more dangerous problem in coming days, even they have started. So is there any protocol in our yoga or meditation from that we can detoxify that types of radiation we have been exposed day to day life? Sir, may I? Yes, we have developed a unnatural way of life. जो मेरो उमेरका यहाँ मान्छे हुनुहुन्छ उहाँलाई याद होला, हामी जब पहिला नेपालमा हिँड्थेँ बसमा काठमाडौँबाट भीमफे वहाँ अम्लेखगञ्ज जानु पर्थ्यो, पहिला वीरगञ्ज तराई जानलाई यहाँ अम्लेखगञ्ज गएर त्यहाँबाट ट्रेन समात्नु पर्थ्यो। अब म आज 50 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेको छु, 60 वर्ष पुराको। अनि प्यास लाग्यो भने बसले जहाँ रोक्यो त्यहाँ जुन पानीको झरना हुन्थ्यो त्यसबाट पानी खान्थ्यौँ हामीले, हैन? एनी फाउन्टेन, एनी रिभर वाटर वाज ड्रिङ्केबल। 60 वर्ष पूर्व कहीँबाट पनि पानी खान सकिन्थ्यो। यो बोतलमा पानी लिएर आउने कल्चर धेरै पुरानो होइन। प्लास्टिकको बोतलमा पानी लिएर हामी हिँड्न थालेँ, यो चाहिँ 40-50 वर्षदेखि होला, हैन? त्योभन्दा अगाडिसम्म पानी जहाँ खोला मिल्यो, जहाँ नदी मिल्यो त्यहाँको पानी हामी खान्थ्यौँ, पोल्युसन थिएन। म तपाईँलाई भन्दैछु अर्को डेन्जर आउँदैछ, धेरै ठुलो डेन्जर आउँदैछ। त्यो जसरी अहिले पानीको बोतल तपाईँले लिएर हिँड्नुहुन्छ, यसरी नै यदि हामीले लाइफलाई आर्टिफिसियली जिए, नेचुरल लाइफ जिएन, योगीहरूको कुरा सुनेन भने अर्को 10-15 वर्षभित्रै जसरी पानीको बोतल लिएर हिँड्नुहुन्छ त्यस्तै अक्सिजनको बोतल लिएर हिँड्नुपर्छ। वर्ल्ड इज गोइङ टु बिकम सो पोल्युटेड, हैन? एयर हरेक ठुलो सहरको हावा चाहिँ विषाक्त भइसकेको छ। काठमाडौँ वान अफ द मोस्ट पोल्युटेड सिटी र वेस्टमा यो सुरु भइसक्यो। मैले अहिले क्यानाडाबाट लिएर आएको छु, रकी माउन्टेनको हावा बोतलमा, प्लास्टिकको बोतलमा प्याक गरेर, हैन? त्यहाँ चाइना एक्सपोर्ट भइरहेछ। पेकिङको हावा धेरै पोल्युटेड भएको हुनाले चाइना क्यानाडाबाट रकी माउन्टेनको एयर, अक्सिजन होइन, प्योर एयर, कम्प्रेस्ड एयर, नो, सो द्याट यु क्यान ब्रिथ 100 टाइम्स विथ द्याट एयर। त्यो चाहिँ $22 US $22 क्यानाडामा अमेरिकामा पाइन्छ। क्यानाडामा $28, क्यानेडियन $28 मैले किनेर ल्याएको छु यहाँ देखाउनलाई कि टोकियोको एयर, पेकिङको एयर यति पोल्युटेड भइसक्यो कि त्यहाँ अक्सिजन पार्लरहरू खोलिसकेको छ। मान्छे चाहिँ एकदम जब हावा छटपट हुन्छ नि त्यो अक्सिजन पार्लरमा गएर तपाईँ $10 दिनुहोस् र 20 मिनट चाहिँ अक्सिजन श्वास लिनुहोस्। अहिले त अक्सिजन पार्लर मात्रै खुल्या छ, म त्यो पार्लरहरूमा गएको छु, मलाई अनुभव छ त्यसको। यु क्यान चुज द फ्लेभर अफ द एयर, जस्मिन फ्लेभर लिने कि रोज फ्लेभर लिने, होइन? इन $10 यु क्यान ब्रिथ फर 20 मिनट्स। तर 15-20 वर्ष धेरै टाइपै लाग्दैन, 20 इयर्स जसरी हामीले जिरहेछौँ त्यसरी जियो भने 20 इयर्सको भित्रै तपाईँले जसरी पानीको बोतल लिएर हिँड्नुपर्छ, अक्सिजनको बोतल सानो लिएर हिँड्नुपर्छ, या फ्रेस एयर। रकी माउन्टेनको एयर चाहिँ मैले लिएर आएको छु नेपालका बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई देखाउनलाई कि नेपालबाट हामी एयर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, हैन? लुम्बिनीको एयर एक्सपोर्ट गर्नु भने होल जापानले किन्छ। टोकियोमा किन रकी माउन्टेनको एयर लिन्छ? लुम्बिनीको एयर हामीले दियौँ भने दे हेभ अ सेन्टिमेन्टल अट्याचमेन्ट इन लुम्बिनी। लुम्बिनीको एयर हामीले कम्प्रेस गरेर टोकियो पठायो भने
कनाडाभन्दा ट्रान्सपोर्टेसन पनि सस्तो पर्छ र हाम्रो रिलिजियस भ्यालु पनि त्यसमा हुन्छ. सो वी क्यान एक्सपोर्ट इभन फ्रेस एयर. जसरी हामी जिरहेछौँ हाम्रो लाइफ स्टाइलमा ड्रास्टिक चेन्ज आएन भने दिस प्लानेट will become a dangerous place to live. It has already becoming. त्यस कारणले एलन मस्कले एउटा बडो ठुलो थिङ्कर छ. उसले के देखिसक्यो भने इफ वी डोन्ट चेन्ज द वे वी आर लिभिङ अन दिस प्लानेट यो पृथ्वी बस्न लायक हुँदैन. त्यस कारणले उसले मङ्गल ग्रहमा सहर बसाउनलाई हि इज स्पेन्डिङ मनी. 50,000 मान्छेको सहर, एक्सपेरिमेन्टल सिटी. हि इज भेरी इन्टेलिजेन्ट पर्सन. हि इज नट ए ड्रिमर. हि हेज क्रिएटेड टेस्ला कार बनाएको छ. ऊ धेरै इन्टेलिजेन्ट मान्छे हो. उसले के देखिसक्यो भने जस ढङ्गले अनकन्सियसली बी लिभिङ अन दिस प्लानेट विल बिकम ए डेन्जरस प्लेस टु लिभ. सो वी विल हेभ टु ट्रान्सपोर्ट टु द अदर प्लानेट. मङ्गल ग्रहमा 12 वर्षभित्र उसले सिटी बनाइसक्छ. उसले काम गरिरहेका छ. एन्ड हि इज एन ए डे ड्रिमर. हि इज ए भेरी प्र्याक्टिकल पर्सन. आई रेस्पेक्ट हिम. हि विल डु इट. एन्ड किनभने हामी यसरी यति सुन्दर प्लानेट छैन मङ्गल ग्रह. मङ्गल ग्रहमा खालि रक छ, खालि माटो छ, हरियाली छैन. तर यो पृथ्वी यो एक्जिस्टेन्समा अहिलेसम्म जानेको सबभन्दा सुन्दर पृथ्वी हो. यति सुन्दर प्लानेट अहिलेसम्म हामीले भेटाएको छैन. बट द वे वी आर लिभिङ वी आर मेकिङ इट इज डेन्जरस प्लेस टु लिभ. स्पेसली द सिटिज न ओभर अर्बनाइजेसन. काठमाडौँ कस्तो सुन्दर, म बच्चामा आउँदाखेरि कस्तो राम्रो सिटी थियो. अहिले यहाँ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ. हेर्नुहोस् त कस्तो लाजमा. हिमालयन कन्ट्रीमा हामीले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ. कस्तो लाजमर्दो कुरा हो. आज मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, भोलि चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको पाइप लगाएर हिँड्नुपर्ने आउँछ. नमस्कार, म अनिता कसोजु श्रेष्ठ, डिएबी नेटवर्क, डिएबीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु. मेरो प्रश्न होइन, म एउटा स्वामीजीले भन्नुभएको कुरामा एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो. समाज विज्ञानको विद्यार्थीको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने सोसल साइन्सेसमा बिट सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, साइकोलोजी धेरै अध्ययनहरू भएको छ स्ट्रेस र सुसाइडलाई लिएर. र समाज विज्ञानले पनि यही भन्छ कि गुड मटेरियल लाइफ कन्डिसन राम्रो भएर एकदम ह्यान्डसम स्यालेरी अथवा ठुलो खालको महँगो खालको कार यस्तो भएर चाहिँ सुसाइड रेट अथवा स्ट्रेस घट्ने होइन. यो कुरा चाहिँ धेरै अगाडि पनि प्रुभ गरेको थियो. 1897मा रिनाउन्ड सोसल साइन्टिस्ट इमाइल दुर्खिमले 3टा खालको केटेगोरीको सुसाइड हुन्छ भनेर. त्यही भएर अहिलेको तपाईँहरूले स्टडिजहरू हेर्नुभयो भने पनि मटेरियल लाइफले गर्दाखेरि सुसाइड रेट कट डाउन हुन्छ अथवा स्ट्रेसको लेभल कट डाउन हुन्छ भनेर चाहिँ मेजोरिटी अफ सोसल साइन्टिस्टले प्रुभ गरेको छ है. त्यो चाहिँ होइन भन्छ. धेरै फ्याक्टर्सहरू छन् र लाइफ कन्डिसन बेटर मटेरियल वेमा बेटर भयो भने सुसाइड कम हुन्छ, स्ट्रेस कम हुन्छ भन्न चाहिँ धेरैले भन्दैनन्. त्यति मात्र एड गर्नु खोजेको. थ्याङ्क यू सो मच. कमेन्ट छ भएको होइन. कसैको छ प्रश्न अरू? Thank you so much, Swamiji, for today's session. So my question is, generally I have heard in so many sessions that do not expect from anyone because no one is there to fulfill your expectation. But what about the stress due to the fulfilling the expectations of others? Because in the corporate world and in the personal family, especially for the working humans in Nepal, I think there are too much of expectations from everyone. So what about how to manage that stress from too much of expectation from everyone and from every place? Thank you. If you want to frustrate your life, you should keep many expectations from others. Expectation leads to frustration. They are correlated. Because you cannot fulfill your own expectation. मैले जस्तो चाहन्छु त्यस्तै तपाईँ 24 घण्टा जिउन सक्नुहुन्छ सकिराख्नु भएको छैन. पिपुल वान्ट आज सङ्कल्प गर्छ भोलि बिहान म 6 बजे उठ्छु, 8 बजे उठ्छ. भोलि बिहान म एक्सर्साइज गर्छु, गर्दैन. भोलिदेखि म चिया कम खान्छु, 10 कप चिया खान्छ. भोलिदेखि म चुरुट खान्न भन्छ, फेरि चुरुट खान्छ. When you are not meeting your own expectation, how can you expect that other people will meet your expectation? बडो गाह्रो छ. At least nobody can behave according to you in this world. Not even your children. These days, not even your dog behave according to you. No?
You expect something and they do something else. कुकुरहरू पनि आज एक्सपेक्टेसन अनुसार they have their own style. अब त्यो कुकुर बिरालोले तपाईँको एक्सपेक्टेसनको अनुसार बस्दैन भने to expect from living people, no, especially all the parents in the world. I'm also a parent. All the parents in the world are expecting too much from their children, and they all complain that the children are not behaving according to their expectation. No? So expectation will make your life frustrated. The more expectation you have, more frustration will be there. I will tell you a poem by a enlightened mystic, Swami Ram Tirth, might have heard his name. He was a very successful scientist, the best mathematician of that time. He was head of department of mathematics in Lahore University and world-renowned mathematics scientist. He realized, and he was also a poet, and he was also a mystic. So he realized that the expectation is making his life frustrated. So he wrote a poem. A poem in Hindi, I think most of you will understand. चाह चुहारी चूहरी तू नीचों की नीच. चाह भनेको expectation, desires. चाह चुहारी चूहरी तू नीचों की नीच. मैं तो पूरा ब्रह्म था तू न होती बीच. I was God if there had been no desire in my mind. That's the meaning of that poem. So he wrote this poem, and then he realized that material success is not going to make his life happy. So he resigned as a mathematics professor. There's a long story. You can read it in my book, Lone Seeker, Many Master. Very interesting story of Swami Ramtirtha. And settled down near Rishikesh in a cave at the bank of Ganges, and he started doing meditation, and he became enlightened in a very short time. Then he completed his poem. No? First line, I remind you, I will repeat again. चाह चुहारी चूहरी तू नीचों की नीच. मैं तो पूरा ब्रह्म था तू न होती बीच. After enlightenment, he completed his poem. He said, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह. जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह. Means the desire has disappeared and mind is in perfect rest, perfect peace. चाह गई, all desire, all worries have disappeared from my life. चाह गई चिंता मिटी. Mind is free from any problem. And the people who don't have desire, they are the real kings. So the more expectation you have from others, the more frustrated you will be. So do the best you can do for others and motivate them to do good, but realize this fact that we have not been able to motivate ourselves to act according to our own expectation. How you expect from others that they will behave according to your expectation? At least this one, no, you should behave according to your expectation first. No? What you do, whatever you want to do, whatever you decide. So you fulfill your own expectation and control your life, your emotions, to act according to your expectation. Then you will develop a quality. Then you will have a power also that other people will also will start behaving to your expectation. The first thing, the leadership. No, the leader should be totally under control of his own emotion. And if you control your anger, your own emotions, then you will have better control over your employee. Swamiji, pranam. Thank you so much for coming here. My question is it possible to live our life blissfully? I know that हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो that will be बहुत लंबा सेशन चाहिए, लेकिन थोड़ा कुछ आप 2-3 पॉइंट आप बता सकते हैं? जरूर. Thank you. First thing, a healthy
mind is in healthy body. So take care of your this body first. First जो duty है, the first duty is to take care of this physical body. No? So this physical body, how it will be happy? It needs organic food, healthy food. No? Give it healthy food, good sleep. 7 hours of good sleep will make your body healthy. And most of the people have this, they stay on the bed for 7 hours, but they don't have quality of sleep. No, I don't want that you should increase the quantity of sleep. 7 घन्टाको बदला 9 घन्टा सुत्नुहोस् यो मेरो उद्देश्य छैन. तपाईं 5 घन्टा राम्रोसँग सुत्नुभयो भने you can compensate your sleep. But the quality of sleep should be deep and thoughtless and dreamless. It is possible. No? It is possible. So your quality of sleep should be good, quality of food should be good, and you do some little exercise. These 3 things is essential to keep this body healthy and happy. So align your first body first. Keep it happy and healthy, and very simple. See, if there is a problem in sleep, if you don't get good sleep, it will affect your whole day. No, when you remember, when you don't sleep on the night, the next day you cannot be that productive or creative. So enhance the quality of sleep, not the quantity of sleep. Enhance the quality of sleep, and there are tips for that. I told you, when you come back from the day work, before sleep, take a shower. Play some music, dance, watch something which makes you happy. Some comedy, crack jokes, no? Read light materials. Don't read, in the night also, don't read what is happening at the Indo-Pakistan border or what is happening in the Middle East. Those things will perplex your mind. So read something which makes you happy. No? And take a shower, change to the dress. Have a night food should be, at least there should be 3-4 hour gap between your dinner and your sleep time. No? If you eat late, you will never have a good sleep. So try to finish your dinner as early as possible, and give at least 3 hours of gap between your sleeping time or eating time. So that will add you to good sleep. And there are tips for good sleep. If you do a little bit of pranayam, which I was advocating, if you do a little bit yoga and little bit of meditation, you will sleep like a villagers. The villagers, if you go to Nepal, when we go to the hills, we are jealous of people, how they can sleep without a pillow or without cushion, just under the tree. Anytime they get time, they can sleep. So that quality you can develop. So good quality of sleep, good food, and good exercise will make physical body fit. Then I told you about second body, to etheric body, pranic body. Go to the nature. Go to the place like Devghat or Nagarkot. Live in the nature time to time, or come to Tapovan. Live in the nature time to time. Meet good people. So your etheric body is healed. Etheric body is also nourished. And avoid negative news, avoid negative thoughts. Never think, because you know, I'm going to tell you a very yogic truth. All your thoughts are recorded somewhere in supercomputer. Thought never die. And all what you are thinking will materialize today or tomorrow. Or if not in this life, in next life. So beware what you are thinking. You don't think you are thinking, nobody is recording. No, in supercomputer, all your